Thank you, Catherine. I think the only correct thing Catherine said is that I'm 25 years old. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. And now I'm sitting between you and an excellent panel of the young people that we came to listen to. So I'm going to read my remarks quite quickly so we can get into the real reason why we are here. It's a great honor and an immense pleasure to be part of this session. I bring greetings from our mission director, Craig Hart, and I want to take a moment to thank EGPAF, UNICEF, and the conveners of this forum, and the government of Tanzania for their leadership in the HIV response, and their role in supporting the gains we've made in sexual and reproductive health programs, especially among youth. Youth are a critical component of USAID's development strategy, and we recognize that achieving health outcomes among youth requires our collective efforts as government partners, civil society organizations, citizens, and the private sector, as has been highlighted in previous sessions in this summit. It is great to see this session being led by youth. It's an excellent compliment to the PEPFAR Youth Congress that happened yesterday, and I see that some of the participants are here. So we're happy to continue this discussion. That event was organized by youth to ensure that youth voices are leading in the conversation for HIV programming. At USAID, we also strongly believe in the motto "Nothing for us without us," and it is a clear example of what we need to see: the youth leading the discussion on sexual and reproductive health and HIV. The US government has been at the forefront of working with the Tanzania government and private sector partners to tackle major public health challenges. And Tanzania has done a tremendous job over the years. The most recent Tanzania HIV Impact Survey, 2022-2023, which was supported by PEPFAR, showed that out of 1.4 million people, about 83% know their HIV status. And of those who are aware of their HIV status, 98% are aware of their on treatment, and 94% of those have achieved viral suppression. So we are doing very well on the second and third 90. So it is absolutely critical that this session helps us to identify ways that we can identify improved HIV testing, especially for youth. Despite the progress that I've highlighted in the 95, the results of that survey also showed that there are gaps, especially among male and female youth, 15 to 24, who are experiencing increasing HIV rates. Adolescent girls and young women between the ages of 15 and 24 are bearing the higher burden of new infections, while young men are not regularly accessing HIV services and thus are less likely to know their HIV status. So we must engage youth meaningfully to understand and address the drivers of new infections, and in the country to get people to want to know their HIV status, especially young men. Young people can help us identify the what, where, and how HIV services should be delivered and address their HIV prevention needs. This is why PEPFAR Tanzania has renewed its focus on the youth. This year we integrated HIV testing and prevention services into the Ndondo Championship football leagues across several regions. We are also leveraging several platforms to reach youth with reproductive health services. And we look to you all to inform HIV programming in the country to be more responsive to your needs. We need an enabling policy environment to advance Tanzania's HIV response. And Tanzania has rolled out one of the most effective prevention program, PrEP. It has pre-exposure prophylaxis. PrEP, if taken as prescribed, can reduce the risk of acquiring HIV by 99%. That is an incredible rate. Despite our success with PrEP, there is still a long way to go to ensure that everyone who needs PrEP can actually access it. I would like to thank the government of Tanzania for supporting the initial rollout of PrEP, and we trust the government will continue to adopt proven initiatives and best practices supported by a large body of available evidence. To scale up prevention efforts, we ask that the government of Tanzania considers removing or reducing some of the policy barriers that limit
health facilities from delivering pre-exposure prophylaxis. This will complement other HIV prevention interventions like increasing access to condoms, scaling up voluntary male medical circumcision, lowering the age of consent for HIV self-testing, and comprehensive HIV prevention education targeting young people. Tanzania has also seen gains in family planning over the last decade, though the unmet need for family planning remains high at 1 in 5 women. We need to address increasing adolescent pregnancy rates, as other speakers have mentioned, ensure access to quality sexual and reproductive health services for this vulnerable group. According to the recent Tanzania Demographic Health Survey, 22% of adolescent girls and young women aged 15 to 19 have ever been pregnant. Domestic funding for family planning is low, and the unmet need for family planning among youth and adolescents is very high. This calls for our urgent attention and close collaboration with the private sector to unlock resources to address these challenges. We must ensure youth have access to quality sexual and reproductive health services and enhance their growth potential, their growth and well-being as they transition into adulthood. I would like to end my remarks by highlighting the need to plan for sustainability of the HIV program. Over the past 4 decades, the Global Fund, PEPFAR, and other government partners have made huge investments in the HIV response. However, emerging competing priorities and global economic challenges, funds are decreasing. Domestic investment in HIV and AIDS response is critical to preserve the gains that we've achieved towards epidemic control. PEPFAR funds have been declining over the last 3 years, and we expect this trend to continue. We need to simplify our activities with sustainability in mind and work hand in hand with the government of Tanzania to integrate HIV activities into the country's health system. This includes exploring opportunities to expand private sector engagement for the HIV response to increase government ownership of the program. I urge the government to take the lead on financing and managing the HIV programs, drawing on capabilities and expertise of the private sector, faith-based organizations, and other relevant partners. UNX is leading the effort to develop the country's sustainability roadmap. I urge HIV stakeholders to join forces together to implement the sustainability roadmap once it is launched on World AIDS Day. I want to reiterate that we cannot end HIV/AIDS as a public health threat by 2030 if we are not actively preventing new HIV infections or addressing sexual and reproductive health issues among the youth. I'm happy that the youth are mobilizing themselves and demonstrating their leadership of this effort, and we look forward to our continued work together to ensure that Tanzania achieves HIV epidemic control and all youth live health and productive lives. Asante. Thank you so much, Moses, for a nice speech and opening remarks for this session. And probably, I think most of us have understood what he said, but for the sake of most of us who can really comfortable be understanding Swahili, I can paraphrase a few things so that we can be on the same page. Sasa, Moses ameelezea ushirikiano uliopo kati ya serikali ya Marekani na Tanzania, na ameshukuru sana kwa ushirikiano uliopo katika miradi ambayo wanatekeleza pamoja na sera ambazo wanasimamia na kusaidia katika kuboresha. Ameelezea jinsi ambavyo wanafanya kazi na wadau, pia ameelezea namna ambavyo kumekuwa na uhitaji wa kubadilisha baadhi ya sera ambazo tutazungumza baadaye wakati wa vijana wanazungumza, ikihusisha kupunguza umri wa vijana kupima virusi vya ukimwi bila kuomba ridhaa kwa wazazi, lakini pia ameelezea namna gani ambavyo serikali inaweza kuweka mazingira wezeshi katika kutoa huduma za tiba kinga. Kwa hiyo hayo baadhi ya mambo ambayo ameelezea, nafikiri ni vizuri pia vijana wakasikia na kuyazingatia, na vile vile ameelezea namna gani ambavyo vijana wenyewe wana nafasi kubwa ya kuweza kusimamia mabadiliko katika kurudisha kasi ya maambukizi nyuma, lakini vile vile pia na kuzuia athari za masuala yanayotokana na afya ya uzazi.
Kwa hiyo tunashukuru sana Moses pamoja na USAID kwa hiyo. Sasa baada ya hapo tutamkaribisha THS pamoja na Wizara ya Afya kwa ajili ya kutoa presentation ya hali ilivyo. Kwanza tutaanza na Margaret ambaye Margaret Kagase ni daktari. Karibu Margaret. Margaret Kagase ni daktari wa binadamu, anafanya kazi na makundi maalum katika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Anafanya kazi na THS pamoja na anafanya kazi na vijana, na kazi zake zaidi zinalenga kwa vijana wadogo, vizuri. Vile vile amekuwa akifanya kazi sehemu mbalimbali kwa zaidi ya miaka 10 hapa Tanzania kama daktari wa binadamu, na hata pia ameshakuwa mganga mkuu wa wilaya. Na sasa hivi pia kwa watu tuelezea uzoefu wake kutoka huko nyuma, lakini hasa kitake tunachofanya katika kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Karibu sana Margaret. Naomba tupigie makofi tafadhali kwake. Jamani, habari za mchana. Nimeshatambulisha na leo vingi ambavyo I just have 8 minutes kuwapitisha. Mimi naitwa Margaret kama nimesema. Ndio aliyosema lakini sijui ila sofa ni daktari wa binadamu, public health specialist. So, naomba tuwapitishe what is the current status and strategies ambazo tunazo as a country kwenye HIV and sexual and reproductive health. So, probably we'll share it with the Ministry of Health. Yeah, nishasema ina one thing kwamba tuna vijana takriban 19% kwa miaka 15 mpaka 24 kutokea kwenye milioni 61, zaidi ya vijana milioni 11. Kwa hiyo tuna discuss, remember we have 11 million young people aged 15 to 24. As a country celebrating our performance systems, tumetoka wapi, tunaenda wapi. So we came from the high prevalence to now to we are at 4.5 with estimated of new infection of 60 people from the 72,000 people about we got now in 2017. So we have something to celebrate as a country. When you look at this data, kama zilivyokaa, tumetoka kwenye 1995, 1694 to 78 to 87 to 83, 80 na 94. We have something to celebrate kama nchi, kwamba we have worked hard, and this is the good picture when you look at it as a country. Tumetoka at 50 in 2017 tulikuwa hapo. Tulikuwa na prevalence ya hiyo, tumeshuka ukicategorize by men and female. So far higher prevalence inaonekana kwa women na decrease na kwa men at least ina decrease. Though bado ukiangalia ni holistically as a country tunafanya vizuri. We have come from one point to another. Lakini kwa age ya annual incidence pia tunaonekana tuko vizuri. Tumetoka kwenye 0.3 kwa wanawake to 2.24, 0.16 to 0.11. It's a good thing, si ndio? It's one thing when you look at generally it's a very good thing. Tumefanya vizuri na we appreciate every effort za serikali, za wadau wetu tunafanya kazi na nyie, na tunatambua mchango mkubwa what we have done so far from 0 to 0.24 to 0.18. That is our picture kama nchi. Hiyo picha yetu imekaa kama ilivyo. Tukija hapa the picture doesn't look good. Haionekani vizuri. Labda watatuambia kwa sababu huko kwenye pande. Tumetoka kwenye 0.14. Badala ya kushuka kama tunavyosema as a country, kila siku tunapanda kwa speed kali at that age. So 15 to 24, instead of decreasing the incidence, now tuko kwenye from 0.07 in 2017 to 0.17 combined zote. But I think more of our young girls are 15 to 24 now and you cannot say double, it's a triple life because it's more than 2
times or twice. We are going somewhere. Probably get some answers. Where are we doing wrong? Where do we? Tumeachania wapi? Everyone is running his own race. Vijana wako huko, sisi tuko. The government imesimama wapi na sisi tumesimama wapi? We wish to hear that. But this is the picture now when you zoom in our good performance tunaofanya, effort zote tunazopambana nazo. Hapo ndo tulipo. Tutatamani kusikia. And this just this annual space for young women just repetitive kuonyesha. What about kwenye correct knowledge? Elimu ya VVU SRH uko wapi? Nimejaribu kuweka some of the countries, show yourself to the mara za nyingine when you look at yourself inside unajiona kama I'm performing. So where are we as Tanzania? We are 40.10%. Tumemshinda Mozambique just a bit, but that is where we are as country when you compare with the other 5 countries we are looking at. And multiple partners in the youth condom last 6. Here I wish to hear what is the problem, but Tanzania is the lowest among the countries in terms of having multiple countries using condoms at last 6. That is where we are according to the findings which was presented in 2022. And teenage pregnancies that USAID has actually said about it when doing the remarks. So, tuko katika asilimia when you compare the countries tunalingana na Zimbabwe, though Mozambique yuko high, lakini at least because down there na tunasema wao wanatabia mbaya zaidi. What is the issue with our 22? Remember, same kama Songwe ina 40%. This is just a medium teenage pregnancies for country. But when you zoom in different geographical, it's a very different picture. Same kama Songwe, Tabora, it looks different. Haionekani hivi. And that I was comparing mainland and Zanzibar. You can look at where we are. We're pulling Zanzibar down, and we need to look at it. On the left, for my side is left side. On the left side graph, we are looking at education level and teenage pregnancies. So, how many? What percent? Which percent of more of teenage pregnancies? So, for those who have no education, like 53%. At least it is decreasing according to the education. We think education is more than thing to look at, and that is one of the NAIA program pillar we are looking at. Where are we? We give teenage pregnancy, but education contributes a lot. And modern contraceptives by the education level, as they go along with the education level, they know how to use the contraceptive. We are lagging behind also in terms of contraceptive. Primarily, for those who complete primary and completed and the secondary, they have different level of contraceptive use. Where are we lagging behind? We will get some results. So what we have in place as a country, we have different programs. We appreciate different programs. Just mentioned a few of them. One of them is we have Timiza Malengo, which covering almost 32 councils. We have Greens 4, which covers only 6 regions and 14 councils. We have now enabling dreams covers almost, so far the data I have as targets, we have only 40 councils which has been reported as enabling dream. Also, we have a child initiative. This is a high learning entry initiatives, which will make sure these child initiatives are to actually student themselves in the universities. We just open the door. How do you get into the universities to take SRH HIV? We are using child groups under the universities and wardens and actually in the school utaule uongozi wote wa chuo. So we have Ongea, we have Cash Plus, Our Right, Our Lives, Our Future under the UNESCO programs at this high level. So we have a lot of programs. Do all these programs we have them for more than 10 years. Are they working or not? Or there's somewhere we have a gap, we wish to hear that too.
and we are here also to make sure we take in voice from the young people. We have different platforms. We have adolescent and youth stakeholder meeting, which we are doing now to make sure it's more inclusive. We have condom program in TWG, which adolescent and youth have a seat. Also prevention TWG. We have this platform in the local governments like CIMAC. Those are the platform on which adolescent youth to be part of the festival. And they are there because there's structure there. So I want to go through these policies in practice. We have a lot of them. I'm not sure how many you know, but we have a lot to go through. We have national central, we have THS4, we have the roadmap, we have package adolescent vulnerability. We have a lot of this. I may not go through because I have my 8 minutes. We have residential-based right life skills. We have livelihood. We have monitoring evaluation framework. We have a lot of strategies. Say we are missing that approach. At this point, what we are doing in standardizing just a strategy, making sure we came out with an SOP, which we included all our strategies, NIDA, whatever we have in place, making sure that when you implement according to all the programs and guidelines and where you should refer. So we came out with the SOP, guiding adolescent youth programming in the country. For those who are disseminated already, you have seen it. Thank you so much for that. Dr. Margaret, mpigeni makofi zaidi. Dr. Margaret, nimependa presentation yako, umeelezea zaidi na kuomba vijana watoe majibu kwa sababu kuna baadhi ya changamoto ambazo unaziona zipo pamoja na mafanikio ambayo yapo pia kwenye afya ya uzazi pamoja na ukimwi, lakini tunaona changamoto kwa vijana hasa wa kike, lakini vile pia tunaona mimba katika umri mdogo. Tanzania bado ina changamoto na ukilinganisha hata na miaka mingine, ingawaje ametuonyesha Mozambiki ina hali ngumu zaidi, ila hatutaki kujilinganisha na ambao wako mbali. Kwa hiyo namkaribisha Gerald. Gerald yeye ni mratibu wa taifa wa masuala ya jinsia pamoja na vijana, afya ya vijana Kabalehe, na yeye anafanya kazi Wizara ya Afya kama nilivyosema. Na karibu Gerald, wakati nataka kutambulisha. Kwa hiyo yeye atakupatia maelezo kuhusiana na afya ya uzazi, kwa hiyo nafikiri kuna baadhi ya majibu yanayotaka katika maswali ambayo ameuliza Dr. Grace. Ndiye sasa Dr. Grace. Karibu sana. Asante sana kwa sehemu kubwa Dr. Aga Bilifilisi. Yes, basi nitagusa kidogo tu kwenye kitu ambacho nachokiona labda kina tofauti na kile ambacho ni kwa kuwa kwenye presentation yake imekava sehemu kubwa ya masuala ya reproductive. Ni hii nataka kuonyesha tu kwa intervention zetu na programming zetu actually tunalign sana na mikataba mingi ya kimataifa including the Maputo Plan of Action, ambapo mle ndani ndio tumeelezwa vizuri sana masuala ya sexual reproductive and rights. Tayari kwenye issue ya sensa ameelezea vizuri madi, na hii ni mgawanyiko wa hayo makundi ambayo yako kwenye hiyo sensa. Kwa sehemu kubwa tunapoongelea issue ya vijana kwenye context ya afya tunaongelea issue ya miaka 10 hadi 24. Ukiangalia ukisema kwenye makundi kwenye hiyo group la 10 hadi 24, utaona the total percent ni kama 32% ya vijana ya population ni vijana wenye umri. Zile kala naziogopa kuzitaja kwa sababu wanaume mara nyingi wako kala blind. Siwezi kusema kwa ile ya njano au ile ya nyingi inapata shida. Lakini ile 9, 10, 13 ukisema inaleta kwa 32. Kwa hiyo 10 to 24 it makes 32% ya Watanzania ambao tuko nao.
32% maana yake kwa unaongelea kama 1/3 ya Tanzania population. So it's not so kitu kidogo, is a big thing. Now we need to invest, ndio maana tunasema kwa the 1/3 kwa hawa vijana ambao tunafikiri kwa ndio nguvu kazi ya taifa letu, lazima uweze to invest in education, in health na economic empowerment. Yes, kuna issue ambazo challenges zipo, the HIV na vitu vingine, anasema kwa those of the youth first line challenges, the teenage pregnancy ambayo imekuwa highlighted na Dr. Fugashi, sexual transmitted infection, the malnutrition, the mental health problems, the drug abuse, the GBV na lack, unfriendly adolescent and youth SRH services na vingine ambavyo vipo kama challenge ambazo vijana wetu wako nazo, na najua kwa kwenye panel watakuja kutuambia nini hasa ambacho wanafikiri kwa nje ya hizi nini ambazo challenge ambazo sisi kama nchi we have to go on it. Hii ni magnitude ya teenage pregnancy kwa ramani kama tunavyoonekanika. Ukiangalia kwenye Songo kama nilikuwa nasema, the red color, nafikiri the red color Songo iko na asilimia kama 45 ambayo inaongoza. Then tumeiona kwa kuna mikoa mingine kama Katavi na mikoa mingine inaendelea kuwa na hiyo changamoto ya teenage pregnancy. These are trends of adolescent pregnancy kwa miaka kama 32 kama inavyoonekanika according to the Tanzania Demographic Health Survey of 2022 report. As we speak, tunasema kuwa tuko kwenye asilimia 22 ya youth teenage pregnancy kwa nchi yetu. The HIV part tumeona kuwa Kagasha ameelezea root cause of adolescent health challenges. Kuna issues, the social cultural norms, the gender inequalities, health literacy on adolescent reproductive health. Ni kama alivyokuwa anatuambia pia Kagasha, lakini access to health services, family dynamics. Sometimes kuna issues that laws that promote child marriages. So those are some root causes ya nini ambacho tunaona. Ameelezea kuhusu the National Accelerated Action and Investment Agenda for Adolescent Health. Hii kwetu tulikuwa tunaona kama ni fursa, it's an opportunity. Mwanzo tulikuwa tunaongelea issue ya adolescent sexual reproductive health challenges, ilikuwa ni kama tumejiweka kwenye kona ya health, kwenye tuko grounded na health sector, lakini uwepo wa hii the National Accelerated Action and Investment Agenda at least ime broaden the scope na kuweza kuruhusu kuweza mashirikiano ya kuwa na hizo Ministry of Education, the Ministry of Health, Water, Pure Large na wote wale ambao tunafikiri kwa wanahusika kulingana na zile pillars ambazo zimo mle ndani. Na hivyo hasa ni vipaumbele ambavyo tunafikiri kwa we have to kuvifanyia kazi, ku strengthen system and coordination kama alivyokuwa anaongea Dr. Kagashe, kwa sio kama tunafanya kila mmoja na kivyake, lakini lazima kuwe kuna hizo coordinated increase test delivery points that include capacity building, lakini pia the social behavioral communication change. Na wakati mwingine the challenges ambazo tuko nazo whether in the community au kwenye individual level kwa maana ya adolescent wenyewe, lakini kwa sex provider kuna wakati mwingine inakuwa kwa sababu ya our behavior au attitude zetu. So kuweza kumitigate that challenge, we think the social behavioral change communication inaweza kawa ni angalau jawabu, lakini pia the M&A research. Hizo ni zile government efforts na policy ambazo kwa sehemu kubwa alikuwa amestaja na package zake na nini ambacho so far tumezifanya na hizo effort mbalimbali ambazo tumezifanya. The challenges zinaendelea kama zilizokuwa nasema, the Marriage Act ya 1971 ambayo ilikuwa na allow the child to be kuingia kwenye hayo mahusiano au kuolewa, ambayo ina conflict na ile the Child Act ya 2009 ambayo inamtambua mtoto akiwa na chini ya miaka 18. Lakini na hizo nyingine, fluctuation for high prevalence of teenage pregnancy, the limited awareness and knowledge, the poverty inducing na hizo vingine, stigma, the culture na laws ambazo zina limit adolescent access hizo sexes. What to do? Reform hizo conflicting the act here, the laws, increase the enforcement of the Child Act, respect the human rights including the child right, increase effort to raise awareness, improvement of family economy status inaweza kama ni sehemu ya majibu ambayo na washukuru sana kwa kusikiliza. Asante sana.
Asante sana Dr. Gerald. Tumemsikia Dr. Gerald, tumemsikia Dr. Margaret kuhusiana kwanza na idadi ya vijana tulionao kama nchi, na kwamba ni 32%, takriban 32% ya wananchi wote wa Tanzania. Na kwa vile hatujaweza kuwaleta wote na tusingeweza kuwaleta wote, kuna baadhi ambao wamekuja kama wawakilishi ili kusaidia kuweza kutupa maoni ya namna gani tunaweza kuboresha huduma, kama alivyosema Dr. Lungu wakati anafungua mwanzoni, akasema nothing for youth without the youth. Kwa hiyo leo hii tuko hapa na vijana wamekuja kama wawakilishi wa 32% ya population ya Tanzania ili kutushauri ni kwa namna gani tunaweza tukazifinyanga huduma zetu ili ziweze kuwapendeza na muweze kuzichukua kwa wingi zaidi. Napenda kuwakaribisha panelists wetu. Nitaanza na Cyprian Komba. Nitaomba wafike mbele Cyprian Komba, Densiana Mbwiliza, Elizabeth Msigara pamoja na Maureen Tandika. Cyprian ni kijana wa Kitanzania mwenye fahari, anaishi na maambukizi ya VVU. Amesoma degree yake ya kwanza pamoja na degree ya uzamili katika degree ya kwanza katika Applied Agro Extension with Education. Pia ni Youth and Campaign Manager wa NYP Plus na Country Focal wa Red Plus. Anawawezesha vijana katika masuala mazima ya advocacy na human rights, akifanya kazi kwenye bodi ya NASO na Men Engage Africa Youth Steering Committee. Pia ni champion wa Meaningful Youth Engagement in HIV Programming, akiwa anajenga madaraja baina ya huduma za upimaji pamoja kinga pamoja na tiba. Densiana Mbwiliza ni mwenyekiti wa Network of Young People Living with HIV NYP Plus na ni board member wa NACOFA, anawakilisha vijana. Pia ni member wa TNMCM na ni member wa kamati ya uendeshaji. Pia ni champion wa Global Alliance kutoka kwenye jamii, akiwa na lengo la msingi kabisa ikiwa ni kukuza ustawi wa watoto pamoja na wamama wenye umri mdogo. Elizabeth ametokea mkoa wa Singida na amemaliza elimu yake ya sekondari mwaka 2019 na anajitolea katika mradi wa Young Life kuanzia mwaka 2021, na pia anawasaidia vijana ambao wako katika hali ya chini na ni role model. Pia amechangia katika elimu ya young people through USAID Afya Yangu My Health Program North and Central Tanzania na mradi wa USAID Afya Yangu shirika la EGPAF. Tuna Maureen Tandika ambaye ana miaka 24. Yeye ni clinical officer kwenye huduma za care and treatment katika hospitali katika kituo cha afya cha Makole Dodoma, lakini anafanya kazi pia na shirika la EGPAF. Na pia Maureen amekuwa akitoa huduma kwa watu wanaoishi na maambukizi ya VVU na pia kutoa huduma kwa vijana. Ni kijana aliyejitolea na ambaye amejiwekeza katika kuboresha maisha na uchukuliwaji wa matibabu ya wateja walioko katika CTC kwenye kituo chake cha Makole. Hawa ndio panelists wetu kwa leo, na nakaribisha John George, tutakuwa tukiuliza naye maswali, lakini pia kutakuwa kuna QR code ambayo iko pale kwa sababu muda wetu ni mfinyu, mtaweza kuiscan, na kijana ukiwa na mawazo yoyote ya namna ya kuboresha huduma unaweza ukatuma kwenye hiyo WhatsApp itakayokuwa iko projected hapa. Tutaanza na swali letu la kwanza ambalo linasema changamoto katika kupata huduma za uzazi na VVU. Tunalielekeza kwa Densiana. Je, kutokana na uzoefu wako au wa wenzako, ni changamoto zipi kubwa ambazo vijana wanakumbana nazo katika kupata huduma za afya ya ngono ya uzazi, ikiwa ni pamoja na kupima na kuzuia VVU? Karibu Densiana. Asante. Changamoto, kwanza kabla ya changamoto tunaweza kusema kwa sasa
kama vijana tunashukuru kwa yale yote ambayo serikali imeyaonyesha yapo, lakini tukirudi sasa kwenye upande wa changamoto, sisi kama vijana, changamoto yetu kubwa kabisa ni kwamba jamii imeshatutengenezea mazingira ya kwamba ukienda kuuliza au ukienda kutafuta huduma za afya ya uzazi, moja kwa moja tunakutema kama mzinzi. Hiyo ni changamoto kubwa iliyopo kwenye akili zetu tukiwa kama vijana, na hii inapelekea vijana wengi, kama tunavyoona kwenye takwimu zilizoonyeshwa, vijana wengi wanaishia kupata ujauzito, wanaishia kupata maambukizi. Lakini ukiangalia ni kwamba huduma zipo, ila shida ni ile mentality ambayo tumekuwa tukiikuta kwenye jamii, kwamba wewe ukiuliza chochote kuhusu uzazi wa mpango, jamii inaamini cha kwanza wewe ni mzinzi. Lakini kingine ni kwamba hata wale watu wa huduma, kwa sababu wapo kwenye jamii, ni mama zetu na baba zetu, still mapokeo yao hayawi mazuri kwa upande huo. Taratibu zipo, kanuni zipo ambazo wanazifuata kama waajiriwa, lakini inapokuja swala ya yale mapokeo binafsi ambayo yeye kama mzazi anayo, lazima atatuhukumu. Kwa hiyo kama mtu ukikutana kama kijana ambaye hauna uelewa wa vitu vinavyoendelea, maana yake kukutana na hizi changamoto mbili kubwa, lazima utakata tamaa ya kwenda kufuata hizi huduma, na hiyo inapelekea vijana wengi tunazidi kuangamia. Lakini ya tatu, hata vile vituo pia vilivyopo vingi kwenye maeneo ya ndani kule ambapo walisia tunaujua ni ndani zaidi, kwa kweli huduma bado sio rafiki. Tukitumia hizi kliniki ambazo aidha ziko maeneo ya mjini au ni kliniki ambazo ziko pale ambapo maeneo ambayo tunaweza kusema aidha wafadhili wapo au kuna vitu ambavyo viko very open, tunagundua kabisa huduma ni nzuri. Lakini ukienda deep down, huduma zilizoko kule za vijana si rafiki. Asante. Napenda pia mwenzetu wa IT pale tusaidie kuweka ile kio la kwa ajili ya kuuliza maswali au kama kuna comment ndio tupata kwa haraka. Tunashukuru sana kwa changamoto ulizozielezea ambazo vijana wanazipata. Labda pia nipende kuendelea kukuuliza. Nafikiri umetambulishwa vizuri na uzoefu mwingi sana katika kufanya kazi na vijana na maisha yako binafsi. Labda utuambie ni namna gani ambavyo unyanyapaa unaathiri vijana kuchukua huduma. Nielezea changamoto ambazo ziko kwa upande wa vituo vya afya. Asante. Tukienda kwenye swala zima la unyanyapaa, kwa kweli tunaweza kusema kwa umri huu wa kwetu bado ni changamoto, kwa sababu tunarudi kwenye kile kitu kwamba inaanza kuja hukumu kwamba iliwezekanaje ukapata maambukizi kwenye umri mdogo, ambayo hali hii sasa ukishaona mtu anakujaji inakufanya unakuwa una hofu, hali ambayo inakupelekea wengi wetu ambao walikuwa tunaishi kwa pamoja na virusi vya ukimwi, wengi wetu tuliwapoteza kwa sababu ya yale mapokeo ambayo hayakuwa chanya. Kwa hiyo changamoto kubwa kabisa kwenye unyanyapaa ni kwamba bado mapokeo ni shida, lakini vile vile hata ule uelewa kwamba mtu anaweza kupata maambukizi kwenye njia nyingi, ni wale ambao tuko katika miitikio hii au shughuli hizi ndio tunaelewa. Lakini kwenye uhalisia, ukisema hata wewe unajaribu kumtafuta ndugu yako aliyeko kijijini, zeni mtandike maswali matatu tu kuhusu HIV, utagundua bado uelewa ni mdogo. Kwa hiyo unyanyapaa unaendelea kutufanya tunapoteza maisha, tunapoteza ndoto zetu kwa sababu tu ya hichi kitu ambacho kinaitwa unyanyapaa. Sana. Asante sana. Nitamkaribisha tena Catherine na taendelea na. Asante sana. Kwa Cyprian, tukiangalia swala zima la kanuni za utamaduni na afya ya kijamii ya vijana, ni changamoto gani au vikwazo gani ambavyo kijana anakumbana navyo vinavyotokana na utamaduni katika kutafuta au kufuatilia kwenda kupokea huduma za uzazi pamoja na upimaji na kinga? Lakini pia ni kwa namna gani tunaweza tukadili na changamoto hizo ili kuweza kupata zile huduma kama tunavyohitaji, lakini pia tusikiuke mila na desturi za Kitanzania. Karibu. Asante. Nitajibu moja kwa moja kwa mtazamo huu.
Kwanza kabisa mimi ninaamini tunatoka kwenye jamii mbalimbali ambazo zina value zake na zina vitu ambavyo vinaziamini katika hizo jamii. Na hizo value ambazo kila jamii inaamini, kwa namna moja au nyingine zinakuwa ni factor inayo limit watu kupata huduma. Kwa sababu ya hiyo kitu amezungumza ndugu yangu hapa sonda mrefu ya awareness. Tunatoka kwenye setting ambayo kwamba nimekuwa katika mazingira ambayo ninalelewa na kuambiwa kwamba hiki ndicho tunachotaka kufanya na hiki sitakiwi kufanya, bila kujali kwamba ndivyo sayansi inasema au uhalisia wa maisha sasa jinsi. Sasa vitu kama hivyo ambavyo vinatokea kwenye jamii ndio vinakuwa vinasababisha mtu aogope kupata huduma. Kwa mfano, I'll take an example of myself. You said mimi nimecontracted HIV nikiwa chuo kikuu. Lakini giving an example, nakumbuka siku naondoka nyumbani kwenda chuo kikuu, mama yangu aliniita wakati natoka, mimi natokea Songea kijijini kabisa, nakuja chuo kikuu mjini. Mama yangu aliniita akaniambia kwamba jioni kabla uondoka inabidi uende kwa mzee fulani akaongee na wewe. Sio kuongea na wewe, kuna mzigo inabidi uende ukaichukulie uende nao unakoenda. Lakini ni kwa nini niende kule? Mimi nikajua kuna mzigo kule, mimi nikauchukua. Lakini ni kwamba kwa sababu mimi nimelelewa na mama peke yake, baba naye alikuwa peke yake singine. Ila mama alishindwa kuconvey ile elimu kwangu. Mama anatakiwa niende huko nakoenda nikajiprotect na maambukizi ya virusi ukimwi, kwa sababu aliona yeye ni wa kike, mimi mtoto wa kiume hapaswi kuniambia. Nikaenda kwa mzee ambaye haibidi aniambie. Lakini in the way kwenda kwa yule mzee, kwa sababu niambia nikachukue kitu, yule mzee sikumkuta. Alichoniambia akaniambia kwamba nimefika kumpigia simu, ananiambia nitakutafuta nikueleze nitakwambia, ilikuwa sio mzigo nikwambia. Kwa hiyo nikaikosa hiyo. Akanisema that. Nilifika chuo kikuu maybe kwa sababu ya kacha na mazingira ya jamii nilivyojengewa kwamba siwezi nikakaa na mwanangu nikamweleza hivi vitu ni vitu vya utu uzima, ni vitu vya ambavyo hapo kuzungumzwa. Nikafanya nilivyofanya. Nilifika kukutana na group. I have done a lot of things na napenda kusema hiyo wazi kwa watu. A lot of sex workers ambao wanazunguka kwenye miji ambayo mimi nilisoma, they have been our people. Kwa sababu by the time unapata fedha ngumu, uko free kwenye maisha yako. There's no way to negotiate na mtu unaona kazi kumwita mtu mwanzo mzungumze masuala ya negotiate sex. You go and buy them, you say to them. Lakini maybe if my parents would have told me that about it, nikiwa niko nyumbani kwa kutokuogopa kwamba kacha hairuhusu mimi kuzungumza huyu na haya mambo, maybe ingenisaidia naweza nisikia na kulikini. Wait, that is all. Kwa hiyo la kwanza ni hilo. La pili, umeniambia tuseme how tuna mitigate hiyo, tunaondokana na hizo trend. Nitasema kitu kimoja. We should learn how to do development differently. And when it comes to doing development differently, is when tunapoamua kuput at the center wale watu ambao tunaamua kwa target in this way. Kwa mfano, tumesema culture itatu affect kwa namna moja au nyingine, turudisha nyuma kwenye response yetu ya HIV. But tunafanyaje kazi vipi na hiyo culture bila kuiondoa ile culture? Niliwapa mfano watu asubuhi kwamba kuna unyago na unaofanyika kwenye jamii ambazo tunatoka, hata jamii inayotoka, kuna unyago unafanyika ambao watu wanafundishwa kuishi kwa mwanaume, lakini pia kufanya vitu vingine ambavyo vina accelerate hizo other risky behavior kwa sisi young people kuweza kuzifanya. Lakini badala ya kupita kuipigia kupua kusema unyago ni mbaya, unyago ufai, tunatumiaje the same unyago kwa transform watu, kwa sababu hatuwezi kuzuia risala kuzuia mafuriko kwa mikono. It's what they believe. It's what they are living with. So we should learn and change our interventions kufanya kazi na unyago ili tu penetrate the information to transform watu. Baada ya kusema kwamba huyu mbaya, kuna juzi ndio watu wanaanza vijana nyingi na bongo na flavor. Bongo flavor is some music. It accelerates a lot of things. Nyimbo nyingi utasikia chomeka itelezee ikisia kwa ndani, this is the song that we listen. Na tunasema zina accelerate watu kufanya risky behavior. Baada ya kuambia wasisikilize, how you transform them kwa kutumia the same bongo na flavor, upeleke ujumbe wako unataka kupeleka, lazima kusema ni mbaya. Our intervention are more like, okay, kile ni kibaya, we should promote saying that this is kibaya. We should learn how we work with them. For instance, tunafanya maadhimisho ya ukimwi. We say we need to bring on board the religious leaders, traditional leaders. Waseme ili to co-create solution. Thank you. Sasa umeelezea vizuri sana. Ningependa kusikia uzoefu wako kuhusiana na ubora wa huduma. Margaret ameelezea, Dr. Margaret pamoja na Gerald ameelezea kuhusiana na maendeleo tulionayo nchini katika utoaji huduma za afya kutokana na zile sheria. Hebu tuambie wewe kama kijana
na vijana wenzao ambao mkutana nao, una uzoefu gani kuhusiana na ubora wa huduma, na kama kuna jambo lolote unafikiri ungependa liboreshe? Karibu kwa kifupi. Kwa ufupi, mimi kwa ufupi niseme mpaka sasa hivi huduma ni bora, kwa sababu leo niko hapa nazungumza, I can do anything like mtu anachofanya, I can do whatever the PhD others are doing with my HIV, ni kwa sababu hizo huduma zipo na zinatusaidia. Jambo ambalo ningesema tu labda nachokifikiri ni kukiongezea tu, particularly when deal with young people kwenye facility na eneo tunapata huduma, tujikite serikali, wizara na wadau ku create safe spaces kwa vijana kuweza kujadili mambo yao wao wenyewe vijana, kwa feedback watu ambao wanafanya maamuzi au watu ambao wanatoa hizo huduma kwenye facility na sehemu zingine. Safe spaces hizo zisijikite kuwa kwa facility. Kwa hapa mfano juzi kati kwamba sisi tunatumia dawa, tuna vitu tunaita CTC clubs for young people. Sasa badala ya zile CTC clubs, just a club is not a medical things. It's not, you medicalize it. Una budget, una support young people kwa attend kwenye hiyo CTC club, unawapa 5,000 na nauli. Take them to beach. Sit them some in this cafe, they're gonna come. Like kila kitu ni decentralized hospitalini. Umejua hospitalini na hospitali kwenyewe safe spaces hazipo. Kwa hiyo wengine wanaogopa hizo unampa 5,000 kwenye club haji. Tumekuja kwenye huduma ya DST, differentiated service delivery. Kama tunataka mtu apate huduma kwa miezi 6, it's okay, it's nice. But kila mwezi bado unamrudisha kwa ajili ya club. Kila mwezi unamrudisha kwa ajili ya club. So it's the same thing, it's like tuna revenge the wheel. So what we're going to do now is let's try to medicalize baadhi ya services ambazo sio medical per se. Zifanywe kwenye mazingira ambayo zitawamobilize watu, wavutiwe, wapende, wakutane. Sisi vijana ndio mfano tunafanya kitu kinaitwa birthday party. Birthday party kitokea hapa Dar es Salaam, vijana wote wale. We will find way hata kuimba taifa, tukakutana kwenye birthday party, tutaenda Jangwani Sibuisi. Tutaenda wapi? Tutakutana. Tutafanya tutachanga hela yetu. Sasa wewe ndio ukiniambia kwamba tutatafuta safe space yetu na wapelekwa labda, let's give an example, Nungwe Beach. Tutakaa tu enjoy pale, tutadiscuss masuala yetu ya HIV na tunaenda sisi jamii ya watu husika, tutakuwa wenyewe na sehemu yetu safe. Haigona kama sababu najua nikifika pale nitaenjoy pia. Nitaruka nitafanya nini? Kwa hiyo we should find these things, we have to work with young people. That's what I'm saying, doing development differently. We should not structure our intervention that much formal because of the data, the indicator that can actually respond and so on. We should learn how we get to the bottom of these people where they are. Thank you so much. Thank you very much, Cyprian. Asante sana Cyprian kwa maelezo mazuri na tumepata uelewa mkubwa kutoka hapo. He's insisting on demedicalizing services and not just confine services to hospitals, but rather expand them to other places where they can relax. Okay, asante sana. Maureen, kuhusiana na mbinu za kuzuia maambukizi ya VVU pamoja na upatikanaji wa huduma hizo zote, ningependa kufahamu ni nini kifanyike ili kuboresha ufahamu na upatikanaji wa mbinu za kuzuia VVU kama vile PrEP au condom kwa vijana. Karibu. Asante sana. Kuhusiana na PrEP na condoms, ningependa kusema community engagement, yani ujumuishi wa jamii, na nikiangalia katika ujumuishi wa jamii, elimu husika itolewe kuanzia mhudumu wa afya mpaka kwenye ngazi ya jamii. Nikiwa na maana gani? Kuhusiana na condoms na PrEPs, pretty sure kuna vituo vya afya na wahudumu wa afya hawapendelei kutumia condoms. They have that kwenye akili zao kwamba condoms, kutumia condoms ni za wale watu ambao wako kwenye risk behaviors, ni kwa yule mtu ambaye ana do sexual things for more than one person. That's it. Lakini condoms, it has many advantages. Yani through condoms unaweza prevent na vitu vingi. Hivyo vitu sisi kama wahudumu wa afya au mhudumu wa afya akianza kujitambua yeye kama yeye, anaweza transform hivyo vitu kutoka kwa vijana wanaokuja katika hicho kitu. And kitu cha pili ni accessibility of products. Ikiwa na maana gani? Changamoto kubwa katika huduma, especially kama hizi condoms, vijana wengi wanaokuja katika facility, kitu cha kwanza ambacho anakuambia
au kombe inakosa isikia kwake hizi kondo ndogo zinazibana au like pia harufu za kondo. Hiyo ndio ni impact ambayo inafanya kijana asitumie kondo. Lakini mkijaribu kuzimodify na kuziweka katika mazingira ambayo mwenye maumbile yote atakatumia na isilete comfortability kwa yule mtumiaji, hivi vitu vitatusaidia katika kuongeza matumizi ya PrEP na condoms ambazo ni hakika na condoms. Pia elimu izidi kutolewa katika jamii kuhusiana na dawa kinga, especially hizo za PrEP. Asante sana mwalimu. Tunaendelea vizuri, tunakaribia kumaliza hii session yetu. Sasa nitamkaribisha pia mwenzetu Irene atuambie. Tunafahamu kwamba serikali imekuwa kufanya kazi pia na wadau na sera zimebadilika na tunaboresha utoaji wa elimu ya ukimwi pamoja na afya ya uzazi mashuleni. Na labda ningekuuliza kwa uelewa wako, unafikiri elimu inayotolewa kule inatosha na kama kuna jambo la kuboresha? Asante. Kwanza kabisa ningeanza hapo na mapungufu ambayo yapo katika utoaji wa elimu mashuleni na katika jamii yetu. Kwanza kabisa naweza nikasema kuna mtaala ambao haujajitosheleza katika utoaji wa elimu. Tunaamini kwamba kijana anapokuwa nyumbani na mzazi wake hawi free sana kuambiwa kila kitu, lakini anapokuja katika jamii au anapoenda shuleni anategemea kupewa elimu ambayo inaweza kumsaidia zaidi katika kujitambua kuhusiana na elimu ya afya pamoja na kujizuia katika mambo ya VVU. So ningependa kusema kwamba kuwe na utoaji wa elimu pana zaidi katika maeneo ya shuleni, pia sio shuleni tu na katika jamii, waambiwe umuhimu wa kutumia kondom kwa uwazi, wasifichwe. Sasa hivi tunaamini kwamba vijana wengi tayari, unakuta kijana mdogo tayari anajua kila kitu bila kuambiwa. So kuna umuhimu mkubwa sana akiwa shuleni, akiwa nyumba, kwenye jamii, apewe elimu stahiki, apewe elimu yenye upana na uwazi. Kwa hiyo naweza nikasema kwenye maboresho hapo naweza nikasema kwamba ukuzaji wa utaala wa utoaji wa elimu katika jamii. Elimu itolewe katika upana na uwazi, wasifichwe. Lakini pia naweza nikasema mafunzo kwa waelimishaji, wapewe mafunzo stahiki, wasifiche. Kwa sababu gani? Tuna vijana ambao wako mtaani, tuna vijana ambao wako shuleni. Sio kila mzazi anakaa na kijana wake anamwambia ukweli, bwana kuna 1 2 3 4. Lakini anapokaa na mtu ambaye hamfahamu au mtu baki, anakuwa mwazi zaidi na anakuwa zaidi kusikiliza nini anatakiwa afanye kuhusiana na mambo katika jamii. Kiuhalisia katika jamii sasa hivi inahitaji sana elimu ya kijana kuambia ukweli. Kuna kitu fulani ili kujadhari zaidi, au hata kama ikatokea amekumbwa na maambukizi haya, namna gani ajilinde, namna gani ya apambane kuendelea kufanya vile vimelea visiweze kumwambukiza mtu mwingine. Asante sana Irene, Maureen, Komba pamoja na Prudensia. Sasa muda wetu sio rafiki. Tuchelewa kwanza kidogo, lakini inaonekana kama kuna mabadiliko kidogo kule kwenye ratiba ya chakula, lakini vile na ufungaji. Sasa nitawaomba kila mmoja atashika maiki, atasema jambo ambalo anafikiri wizara, wadau pamoja na package ni vizuri wasikie pamoja na vijana wenzetu. Kwa hiyo nitaomba tumalize hivyo kwa upande wetu kabla hatujafikia kwa wenzetu ambao watakuja kutoa majibu. Kwa hiyo labda tuanzie kwa Prudensia pale, ataelezea mambo ambayo nafikiri yanaweza kuboreshwa katika afya uzazi pamoja na ukimwi kwa ajili ya kufanya vijana waweze kuenjoy maisha na kusikia matarajio yao ya maisha. Karibu. Asante. Mimi kwa upande wangu naweza kusema kwanza kuna haja ya kuhakikisha wale ambao wanakuwa kwenye shughuli zinazohusu vijana kwanza wawe ni vijana wenyewe. Hii itapelekea vijana kuwa comfortable kwenye kuwasikiliza, lakini vile vile kutafuta taarifa ambazo ni sahihi kwa wale ambao tutakuwa tumewaweka pale. Kwa nini nasema hivyo? Vijana wa sasa hivi tuna zaidi, yani tunaweza kusema taarifa tulizonazo ni zaidi ya taarifa zilizopo. Yani tumekwenda extra mile. Kuna taarifa ambayo nahisi hata duniani haijafika, lakini kijana anaijua. Hii inatokana na nini? Tulizitafuta maeneo ambayo si sahihi na tukazipata. Na kwa sababu zishaingia kwenye akili zetu, maana yake sio rahisi tena kuzitoa.
Kwa hiyo tunaweza tukatumia hizi taarifa ambazo tulikuwa nazo tukajaribu kutafuta njia ya kuzifanya ziwe taarifa zaidi, alafu tuzirudishe kwa wenzetu, kwa sababu hiyo ndio njia ambayo sisi kama vijana tunaweza kupata taarifa, na hii ni kutokana na mifumo au taratibu au tunaweza kusema tamaduni tulizozikuta za kwamba siwezi kuongea kwa uhuru na mzazi, na wewe mzazi kama alivyosema Siku, huna uwezo wa kuzungumza na mimi, tutaenda mbele, tutarudi nyuma. Kwa hiyo kama wizara au kama wadau, kuna haja ya kuangalia kuwa na program au kuwa na shughuli zinazohusisha vijana wenyewe, kwa sababu tunaelewana kwa namna moja ama nyingine. Haimaanishi kwamba hatuwasikilizi au tumewatoa, lakini tunajaribu kufanya kuzidi kile kiwango ambacho tunaamini aidha mlikwama, si kwa sababu hamkutupenda, lakini kwa sababu tamaduni zilikuwa haziwaruhusu kuongea na sisi moja kwa moja. Asante. Asante sana. Tunajua kwamba hatujui sisi watu wazima, sio? Haya, tunashukuru sana, ndio maana mko hapa. Haya, twende chapu. Karibu Koma. Asante. Tutasema vitu vitatu kwa haraka. Kwanza amesema dada yangu, let's build trust with young people. Na tuna shadowing, tuna ile shadowing programs kwenye programs zetu tunazofanya huko chini na young people, ili wa become leaders of HIV lessons, na kuhakikisha kwamba tumewa trust au vijana. Tatoa mfano wa jinsi tunavyo deliver information kwenye HIV testing. Napenda kuna na mifano, so I have a fact. Tulifanya mradi mmoja wa promote self testing. Tulipotaka kufanya mradi, we had to just introduce targets. And then what they told us, like tuna chat group ambazo ni za vijana wameanza wenyewe, and they don't have resources, but they are doing 1 2 3 4 5. So what you can do, hebu complement, hebu ongezea kwenye hicho, supplement hicho kitu, mfanye nao kazi muende vizuri. Na tukapata matokeo mazuri sana. Lakini kile kitu ambacho wanakifanya chat group on the ground, nikija hapa kwa donor kumwambia kwamba tunaomba fedha kwa support chat group, wanafanya hiki, nobody will support. So I can't fund the memes project, I can call it that way. But that is the way we communicate. You do your own things with EFM, crowds, we are not there. That is a form ways of communication. We have our own ways. Kupateni huko tuliko. Nyinyi mkitaka kampeni, mko na crowds. We are not there. Mkipita huko sisi, we are not there. It's only because maybe you want to justify the fund and so whatever. Haya. Swali la pili. Fanyeni kazi mapendekezo ya vijana. Fanyeni kazi mapendekezo ya vijana. Tuhakikishe kwamba vijana wote wapo kwa kuprovide support kwa vijana. Na hiyo support it has to go beyond resource. Technical support. Hawa na sisi tunahitaji kuwa leaders wa HIV lessons. Nahitaji kuwa Dr. Margaret kesho, nahitaji kuwa Manjereka, nahitaji kuwa John George. Na mimi na staff nataka kutoa leadership kwa vijana zangu chini. Provide that support. Ndio maana tuna gathering, anashukuru ilikuwa part ya review gathering ya engage young people. Hivi vitu tumeviweka ndani. We want to see this young people are supported. Kesho tuwe na hapa moderator hapa anayeweza kuchambua vitu vizuri. How a young person like me, sisi wenyewe, and that is youth leadership. Provide that support. We need that support, and we will show our diversification. Asante sana. Kwa kweli tumetoa challenge kubwa sana. Tunashukuru sana. Naona kuna wengine maswali yameendelea kuja hapa, tunapokea na yanajibiwa na mengine atajibiwa baadaye. Karibu sana Mungu. Asante. Na mambo mawili tu ya kuongezea hapo. Kwanza kabisa ni utoaji wa elimu kwa vijana, na kingine kuwapa fursa na nafasi katika kuwapa nafasi ya uongozi katika jumuiya zao. Hiyo pia inaweza ikasaidia kwa namna moja au namna nyingine. Lakini pia kuandaa vitu ambavyo kuwa na ubunifu. Kuandaa vitu ambavyo vijana wanaweza kuvutiwa navyo, mfano bonanza, mambo ya marathon. Unajua sisi vijana tunataka vitu vidogo tu. Unaweza kumuita kijana ukammotivate kwa kitu kidogo tu, lakini ujumbe ukamfikishia. Asante. Kumalizia. Asante sana. Kwa upande wa vijana, ningependa kuwa sisi vijana, sisi kama sisi ndio tuwe chanzo cha maendeleo. Yaani usitegemee fursa ikufuate wewe au chochote kikufuate wewe. Sisi kama vijana inatubidi na sisi tujiongeze at some point. Kuna hizi sima whatever. Hizo inatupa sisi hatua nyingine ya kufikia na kuzielezea changamoto zetu katika hizo sekta hadi sekta. Asante. Vijana, kwa kweli tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmeweza kutoa maoni yenu. Haingilii muda hautoshi.
Tunaamini jana kwenye mkutano wa PEPFA wengine wetu mlihudhuria, lakini tutaendelea na discussion hii pamoja. Sasa kuna maswali ambayo yametumwa hapa, lakini vile vile pia kuna maswali ambayo tayari yanajibiwa, lakini ningeomba quickly Gerald pamoja na Dr. Margaret kama mnaweza mkaje kujibu maswali ambayo yameshatumwa tayari, kwa sababu ya muda hatutaweza kuomba watu kunyosha mikono kwa muda. Alafu pia Zemana tuwai pia tunakuomba pia kwa ajili ya kufuata kile cha kufanya kufuata baada hapo. Sawa, nimeona kuna swali moja ambalo limeelekezwa kwetu. Naona kuna mipango mingi sana ambayo ipo Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu, THS na sehemu nyingine. Wakafikiri kuna mmoja ametuambia kuwa alikuwa nafikiri kwa hiki kitu chote kingekuwa kiko chini ya mwavuli mmoja, kingeweza kuleta tija zaidi. Kwa tunasema kuna platform mbalimbali ambazo zinatuunganisha sote. Yes, tunawish kweli kama tunaongelea issue ya vijana ingekuwa kwenye mwavuli mmoja. Shida inapokuja, kuna mambo ambayo yatakuwa ya vijana lakini yanahusu mambo ya kilimo. Kuna mambo ya vijana yanahusu mambo labda ya maji, elimu. Kwa kila wizara inakuwa iko na wanaita instrument, mandate ya kuweza kufanya jambo fulani kwenye hilo jambo. Kwa hiyo maana baada ya kuwa tunajua hilo, kuna coordination mechanism kama zile za IAS, technical working groups ambazo zinatuunganisha wote, tunajadiliana kwa pamoja. Tunasema kuwa hiki ndio tunafikiri kwa the best practice, hiki tunafikiri ndio challenge, na the solution yake tufanye 1, 2, 3. Ningependa kufahamu how personal health practice and the behavior can be obstacle. Kwa sababu nyingine unakuta kwa masuala ambayo yanaendelea na yona, kwa kuna sehemu nyingine ni attitude, kama alivyokuwa anaongelea panelist hapa. Inawezekana kuwa ni attitude, negative attitude labda ya healthcare provider. Unataka kwenda ku access hizo huduma za afya, lakini unakutana na mtoa huduma ambayo tayari yeye ameanza kufikiria huyu ni mtoto hastahili, nikimpa condom anaenda kufanya kitu fulani, au atakuwa na the attitude ile, the negative anafikiri kuwa kwa sababu aidha ni dini ya kwake ndio inayomfanya kuwa hawezi kufikiria hivyo, au alipokuzwa yeye anafikiria kwa huyu mtoto astahili kuweza kupewa hii na nini, au katika malezi ya kwake alipolelewa. Kwa hiyo we have to deal with that. Ndio maana hata tunapofanya training zetu, capacity building tunazofanya, angalau tunafanya kitu kinaitwa value planification kwa ajili ya kuweza kuondoa hizo the values ambazo walikuwa nazo, ili waweze kuja na kusimama kama watu wa huduma ambao ni weledi, waweze kutoa kulingana na mahitaji halisia ya watoto ambao mwingine nafikiri kwa faida kufanya. Umeuliza kwa nini kondom za kike, mimi ni kijana kutoka Songea, kwa nini kondom za kike huwa hazitumiki sana na hazitolewi? cha afya mbalimbali ilikuwa na wizara ya afya. Kondom za naomba nikiri kwamba kama nchi ni madogo, tumekuwa na mchakato wa kukusanya maoni, kwani shida ni nini? Hata tuliokaa huko ndani nikiniuliza mimi Mange kama nimewahi kutumia kondom ya kike, sina uhakika sana kama nimetumia kujaribu nione kwani shida ni nini. Kwa hatuna, zimekuwa zikiletwa nchini lakini hazitumiki mpaka zina expire. Kwa mpaka nchi inaanza kurudi nyuma kwanza ni kwamba hatujafanya advocacy nzuri, ni kitu ambacho sasa hivi tunafanya assessment ya kondom zipi zinahitajika zaidi katika jamii. Hiyo assessment inaendelea na itakuwa imekamilika, ilikuwa inafanywa chini ya scope. Na swali lingine anasema kama hii muendelezo wa hizi miradi inayokuja na kuondoka na ushirikishwaji wa kwenye SIMAK. Jamani, SIMAK ina mwongozo. SIMAK na WIMAK zina mwongozo na kijana ni sehemu ana kiti katika SIMAK. Vijana wanavyo viti wa kike na wa kiume. Changamoto ambayo tunaiona sasa hivi, aliyechaguliwa ni mtoto wa balozi au mzee. Hicho ndio shida yetu. Lakini kiti kipo, huyu aliyeenda,
analeta feedback kwa jamii, kwa sababu sio wote mtakabilisima, kama ambavyo 32% sio wote tuko nyumbani. Kwa hizi SIMAK zina miongozo na taratibu na hivyo viti, na ndio maana tumetengeneza youth engagement guide aliyokuwa anasema pale, kuonyesha umshirikishe vipi kijana nani, lakini pia kuna sehemu imebidi tukaweke kwani huyu anayeshirikishwa wajibu wake ni nini. Maana tunaweza ukasema tukushirikishe, what accountability ya kijana ni nini? Kwa ni sehemu ambayo tumeiweka itusaidie pia kujua, ukija unasema ushirikishwe, haya tumepambana, tumekujengea uwezo, tumesema uwezo, tumesema katika ushirikishwaji tujengea uwezo, ufanye na kingine, lakini baada ya kufanyiwa yote haya wewe umefanya nini? Ndio swali ambalo tumetamani wao waweze kulijibu. Ndio maana tukaweka kipengele cha accountability. Na changamoto zetu zote tunatamani kale ka accountability ka vijana pia kaangaliwe, aweze kufanyiwa kazi. Nadhani hayo ndio yalikuwa maswali yangu makubwa. Uendelezo wa zile tuko kwenye sustainability, hata ndio maana tuna kitu kinaitwa enabling green. Ikiwa serikali ndani pamoja na wadau wetu kwa pamoja na vijana. Ndio maana kikaja hicho, tulikuwa tuna code drinks purely mdau na watu, lakini sasa hizi tuna enabling green, tunahakikisha kuna mkono wa serikali ndani ya hizo kwa ajili ya kuhakikisha uendelevu wa hii miradi. Mwisho wa siku tuwe na kilimo ambayo inaendelea. Sana Margaret pamoja na Gerald kwa kujibu maswali, lakini kuna baadhi ya maoni ambayo yametumwa, tutaomba Catherine aweze kuya summarize. Alafu vile vile baada ya hapo tutamkaribisha Audrey kama mwakilishi wa mkurugenzi wa target kwa ajili ya kufunga. Vinginevyo tuwashukuru sana vijana, msiondoke. Mmefanya kazi nzuri sana na mmejibu maswali mengi ambayo inawezekana tukawa tuyajui, lakini tunataka kujifunza. Karibu sana Catherine. Asante sana na nashukuru sana kwa maoni ambayo yanaendelea kuingia, tutayakusanya yote na kuyafanyia kazi, lakini nipende kuwashukuru sana kwa jinsi mlivyoweza kushiriki na kutoa maoni mbalimbali na kwa maswali mliotoa. Kwa kuweza kujumuishi tu, naomba niseme kwamba tumeyapokea na tutaendelea kuyafanyia kazi na mnaweza kuendelea kutuma. Kuna mwenzetu mmoja anaitwa Musa 12 kwenye Instagram, ana memes za prevention. Nitaomba nimuunganishe na Gerald Kiwele pamoja na Dr. Margaret ili muweze kuwasiliana zaidi kwa namna gani mnaweza mkatumia hiyo platform ili kuweza kuwafikia vijana wengi na ikiwezekana kuanzisha kitu ambacho kitakuwa viral ili vijana waweze kupata taarifa kwa wakati. Kwa hiyo asanteni sana. Pia kuna mwingine ameshauri kwamba tuweze kuexpand huduma rafiki kwa vijana ili tuweze kufika maeneo mengi zaidi na kuweza kuwafikia kwa urahisi. Pia ameomba vijana waweze kujulishwa ni haki gani walizonazo. Mfano kama alivyotoka kusema Dr. Margaret hapa kwamba kuna kiti rasmi kwa vijana, wanapenda kujua ni majukwaa yepi wanaweza wakaenda na kutoa maoni yao. Kwa hiyo nadhani tukiwa na hiyo kama ni meme group Instagram handle moja ambayo itatusaidia kufikia vijana wengi itapendeza, na naomba mtakapoiona hiyo itakapokuwa viral muweze kuizungusha kwa vijana wengine wengi ili wote tuweze kupata ufahamu wa pamoja. Baada ya kusema hayo, naomba nikaribishe Audrey. Karibu sana. Habari ya mchana. Habari ya mchana vijana. Hongereni. Tumewasikia loud and clear, tuwafuate mlipo, si ndio? Kama tulikuwa tuwafuate, tunaahidi tutawafuata. Margaret na Kiwele tunasikia na wadau tunawasikia, lakini pia wamesema they know more than what we know. Tulikuwa tunajua hilo kwamba they know more than what we know. So let us go ili tuwafuate ili tujue hicho wanachojua na sisi hatukijui.
sijui. Margaret, inawezekana huko mbele na swali yako atajibiwa. Lakini na mimi niwaulize. Sisi vijana, ni lini mara ya mwisho tumetembelea ofisi ya kata, ofisi ya kijiji, halmashauri? Lakini pia mmejipangaje kupeleka hii feedback kwa wenzetu? Have we read that? Nimeambiwa nimesimama hapa kwa niaba ya mkurugenzi wangu Dr. Kamwela ambaye amepata dharura. Ifuate amefiwa na mtoto wake. As we are speaking tu hapo kwenye mazishi. Kwa hiyo mimi nitakwenda kusoma ambacho angekisema kwa niaba yake kama kilivyo. Waheshimiwa wageni, mabibi na mabwana, na muhimu zaidi vijana wetu walio makini, tunapokaribia kumaliza kongamano hili lenye mafunzo mengi, napenda kuchukua fursa hii kutafakari juu ya mjadala makini ambayo tumekuwa nayo kwa kipindi cha saa moja iliyopita. Ushiriki wenu, mawazo yenu na ari yenu katika kuendeleza afya ya uzazi wa vijana THS na kukabiliana na VVU nchini Tanzania imekuwa ya kuhamasisha kweli. Tumegusia masuala muhimu. Tumeshirikishana mawazo bunifu na tumejenga uhusiano ambao bila mashaka utakuza juhudi zetu za pamoja katika kuboresha afya na ustawi wa jamii yetu. Changamoto tunazokabiliana nazo ni kubwa, lakini vile vile ni fursa zilizo mbele yetu, ni nyingi. Ni dhahiri kuwa vijana wetu sio tu ni viongozi wa kesho, ni wachochezi wa mabadiliko ya leo. Nawahimiza kila mmoja wenu kuchukua maarifa na uzoefu uliopatikana hapa na kuyatafakari katika vitendo ndani ya jamii zetu, iwe kutetea upatikanaji bora wa huduma za afya, kuwafundisha wenzenu, lakini kushirikiana na viongozi wa mtaa. Sauti zenu zina umuhimu mkubwa. Kwa pamoja tunaweza kujenga mazingira ambapo vijana watajisikia kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya na maisha yao ya baadaye. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wazungumzaji wetu wote, wawezeshaji na washiriki kwa michango yenu, kujitoa kwenu kwa ajili ya jambo hili. Bila kupongezwa na kupitia juhudi zenu za pamoja ndipo tunaweza kuleta mabadiliko halisi. Tusije kufanya kazi pamoja tukitumia nguvu ya ubunifu wa vijana wetu ili kupambana na changamoto za ASRH na VVU. Kumbukeni kila jitihada kidogo ina umuhimu, na kwa pamoja tunaweza kujenga kizazi chenye afya na maarifa zaidi. Asanteni kwa kujitoa, kwa shauku yenu na kwa ushiriki wenu. Wale tutakaosafiri, safari njema, na tuendelee kuendeleza kazi hii katika mwitikio wa ukimwi nchini Tanzania. Nashukuru sana.